dancing battle. Битва танца. Krishna lifted his lotus face and cast a smile towards the Vrijabasis. Кришна поднял свои лотосные очи и улыбнулся всем Бриджабасе. Conch shells sounded from heaven. Dundubis pounded rhythms. Dun dun dun. Небесные раковины зазвучали, дундуби стали отстукивать ритм дун-дун-дун. Gradually the Vrijabasis regained their lives upon hearing the auspicious drums of the devas. И слыша всеблагие барабаны полубогов, Бриджабаси стали приходить в чувство. As they lifted themselves up from the ground with their arms, they heard that joyous celestial music spread in all directions. Поднявшись с земли, Бриджабаси услышали веселую небесную музыку, разливавшуюся по всем направлениям. Expanding his body, Krishna broke free from Kalia's grip and rose up. Потянувшись, Кришна освободился из объятий Калии и поднялся. And the serpent angrily raised his hoods high and stood still, Змей тоже приподнял свои клобуки. breathing heavily and staring at the Lord. Он тяжело дышал и смотрел на Господа. Kalia licked his lips with his bifurcated tongue. Калия обнажил свои ядовитые языки. Bifurcated tongue. Раздвоенные змеиные As he was языки. searching for an opportunity to bite Krishna. И этими жалами он искал возможность ужалить Кришну. But Krishna circled around him and moved with great agility. Но Кришна так живенько двигался вокруг Калии, Kalia could not catch Krishna. что Калия не мог поймать его. Krishna was too quick. Кришна был слишком быстр. Footnote. Сноска. One could, at the risk of rasabasa, theologically compare this to the resurrection of Jesus Christ. Кто-то может, на поводу расабаса сравнить это с Иисусом Христом. Kaliya could be compared to Pontius Pilate. А Калию можно сравнить с Понтием Пилатом. And Kaliya's sharp fangs to the nails on the cross. И жало Калии с гвоздями на распятии. The Vrijabasis to the disturbed apostles. Бриджабаси с обеспокоенными апостолами. Also, Krishna later walks on the water to return to the shore. И Кришна также шел по воде, возвращаясь к берегу. End of footnote. Такая ссылка, сноска. This is a book that I'm written. Это книга, которую я пишу сейчас. So Kaliya became weakened by the Lord's relentless circling. Калия стала ослабевать, наблюдая за непрерывными движениями Господа. Krishna pushed down his hoods with his hands. Кришна стал пробивать его головы, ударяя по ним своей рукой. Jump onto the serpent's hoods. И он запрыгнул на них. Balaram began speaking as if announcing an entertaining show, a cultural program. И Баларам обратился к собравшимся как конферансье, предваряющий какую-то развлекательную программу. Смотрите, Krishna, his tender body and eyes have been beautified with kajal. Нежное тело Кришны, его глаза украшены. And he appears before you as death personified for Kaliya. И он явился как олицетворенная смерть Калии. Krishna has the power to finish this demon.
у Кришны есть достаточно сил, чтобы прикончить этого демона. And he's artistically dressed with a turban. И он очень красиво With earrings. облачен в красивый тюрбан, на нем серьги, Flower garland. чудесная гирлянда из цветов. Tightening his cloth, Krishna is revealing his desire to kick down the heads of the serpent and enjoy a dance there. Подпоясавшись туго, Кришна явил свое желание убить этого демона в танце. Смотрите, please, пожалуйста, Krishna is determined to extinguish the dazzling gems on Kaliya's hoods. Кришна решительно настроен, чтобы показать это представление на головах Калии. Krishna's body glows with the desire to dance and diminish the radiance of those jewels. И тело Кришны не терпит, чтобы явить этот танец, бриллианты этого танца. Understand this deeply. Поймите это глубоко. And try to realize the weight of my words, Balaram. И почувствуйте силу моих слов. Do not worry anymore about this small problem. Не беспокойтесь об этих пустяках больше. Smiling, Krishna enjoyed Balaram's words. Oh, С улыбкой brothers, Кришна speaking very nicely. одобрил слова Баларамы. And those words changed the minds of the Brijabasis. Now they're all smiling. Эти слова полностью поменяли отношение Бриджабаси. Они заулыбались. For a moment they forgot their grief. На мгновение они забыли свои предыдущие печали. Although they were still fearful due to seeing the gigantic size of Kaliya. Несмотря на то, что они были все еще напуганы огромными размерами змея Калии. But seeing Krishna's joyful lotus eyes, which glanced their way, Увидев they became happy. радостный взгляд Кришны, устремленный на них, они стали счастливы. Они испытали счастье. And Krishna began to dance. И Кришна начал свой танец. His lotus feet becoming red from touching the jewels on Kaliya's head. Его лотосные стопы покраснели, соприкоснувшись с драгоценными камнями на головах Калии. The Bhagavatam uses the word Akila Kaladi Guru. Бхагаватам использует слова Акила Калади Гуру. Akila means all. Акила значит все или все. Kaladi means artistic, anything artistic. Калади значит art, творческий. And Guru, you know, means А гуру вы знаете, что это такое. So Krishna is the guru of all the arts. Кришна это гуру всех искусств. Krishna is also called Kalanidhi, the ocean of artistry. Океан творчества. Artistry? Океан искусства. Sometimes a dancer may dance on some saucers or plates, and in order to exhibit his dancing ability. Иногда танцор танцует на каких-то тарелках, чтобы показать свое мастерство, свой класс. That is considered very difficult. Считается, что это очень сложно, очень высокий класс. But to dance on 1,000 moving heads, но танцевать на 1000 движущихся голов. Srimati Radhika is also called Kalavati, the queen of fine arts. Шримати Радхика зовут Калавати, царица изящных искусств. Footnote. When Kalanidhi began dancing, когда Каланиди начал свой танец, the Siddhas, Kinnaras, Charanas, Apsaras and Gandharvas all gathered in the sky to watch. Сидhi, Кинары, Чараны, Апсары и Гандхарвы все затаились в небесах в предвкушении зрелища. Oh, there will be a great exhibition. Come, let's watch. Давайте посмотрим это шоу. Кришна будет танцевать. They began playing various musical instruments. Они стали играть на различных музыкальных инструментах. To accompany Krishna's dancing. Чтобы подыграть танцу Кришны. The Upadevas delighted in the various varieties of fast and slow and medium dances
shown by the Lord. У Падева подыгрывали всем различным ритмам, которые задавал Господь, быстрым, медленным и средним. As they kept time with the different rhythms. Они поддерживали все эти различные. Eventually, however, they could not keep up with the self-styled Lord. Self-styled dancing of the Lord. They could not keep up with the Lord's Но они не dancing. могли угнаться за танцем Господа, подыгрывая ему. Because the Lord's rhythms were too difficult for them to follow. Его ритм был слишком изощренный, и они не могли подыгрывать этому ритму. Although the Gandharvas were universally famous for their dancing, they refrained from dancing out of respect and appreciation for Krishna. Несмотря на то, что Гандхарвы известны во всей вселенной как танцоры, они не стали подтанцовывать Кришне из уважения к нему и к его танцу. And they were mesmerized by his fantastic dancing exhibition. И они были без ума от его фантастического танца и представления, которое он Which they строил. all admitted was far superior to any of them. Он был на 1000 голов выше любого из них в танце. Krishna danced and ta-ka-take, ta-ka-take, А Кришна продолжал ta-ka-take. свой танец. And then he would kick Kaliya. Boom! И во время своего танца он над ногой поражал голову одной из глав Калии. Boom! And kick Kaliya in the head. И в конце каждого движения он бил Калию по голове. Plaka, 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 boom! Vishwanath Chakravarti said Krishna danced so beautifully in order to encourage the young gopis who were just beginning to fall in love with him at that time. Вишванат Чакраварти говорит, что Кришна танцевал так изысканно, чтобы усилить чувства гопи, которые только-только начинали в него влюбляться. He wanted to attract and impress them, as any young boy likes to show off in front of his girlfriends. Он хотел повыпендриваться, как любой юноша хочет повыпендриваться перед девушкой. Krishna thought, we will meet sometime together in the future to dance like this. Кришна думал, когда-нибудь в будущем мы с вами встретимся и потанцуем. And in Goloka Vrindavan, they have Rasa Leela on top of Kaliya's heads. И на Галоке Вриндаване происходит Расалила на головах змея Калии. The dancing went on for a long time, and so Kaliya gradually became exhausted. Танец продолжался достаточно долго, и Калия стал терять силы. Because as Krishna was dancing, he was also kicking him in the head. То есть во время своего танца Кришна бил Калию ногами по головам. Boom, boom, baka, boom, boom, pa, pa, boom. Boom. And Kaliya still felt envious, and he wanted to attack Krishna. Но Калия все еще испытывал зависть Кришне и ждал момента, чтобы наброситься на него. Therefore, he continued to raise his hoods in defiance of Krishna's obvious superiority. И он продолжал поднимать головы, выслеживая Кришну. 1,000 hoods. 1000 своих голов. And Krishna was dancing on them. А Кришна танцевал на них. As one hood would rise up, Krishna would kick it down. Boom! Когда поднималась одна голова, Кришна бил по ней. Бум. And as another would rise up, then he would kick this one. Поднималась другая, он бил по другой. Ха! Normally this would take great effort because Kali had 1,000 hoods. Конечно же, это требовало много сил, у Кали было But 1000 Krishna голов. danced effortlessly. Но Кришна Looked like he wasn't танцевал без trying at устали. all, just boom, taka, 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 boom, taka, taka, boom, boom, boom. He was kicking all his heads. И пинал голову Кали. As the hood was suppressed, the Upadevas, they would shower flowers on Krishna to show that he was victorious. И по мере того, как он побеждал очередную голову Кали, Упадевы
Осыпали Кришну цветами, празднуя его очередную победу. Oh, very good, Krishna. Хорошо, Кришна. The Lord was singing, dancing, and enjoying himself, and at the same time, he was defeating this horrible serpent. Кришна пел, танцевал, наслаждался, и одновременно он побеждал этого жуткого змея. The gopis were enchanted by this wonderful exhibition. Oh, Гопи очень понравилось происходящее шоу. Of course, when they first saw the beloved Krishna coiled by Kaliya, they burned in grief. Конечно же, первоначально, как они увидели Кришну в объятиях этого змея, они пылали горечью. They remembered the brief exchanges they had with Krishna in the past, and so they felt their lives useless. Они вспомнили все моменты своего общения с Кришной в прошлом и чувствовали, что их жизнь закончилась. Krishna's death seemed imminent. Поскольку смерть Кришны казалась неизбежной. But now, the girls of Braja saw him rise up, dancing. Но сейчас девушки в Раджа увидели, как он танцует, как он поднялся. He was defeating Kaliya and dancing so beautifully. То есть он побеждает этого змея и при этом танцует так красиво. Feeling relieved and hopeful. Они чувствовали облегчение и надежду. They thought, подумали, just see, Krishna is so strong, agile and artistic. Просто представьте, насколько силен Кришна, насколько он артистичен. Krishna dashed Kaliya with his lotus feet. Кришна избивал Калию своими лотосными стопами. And this was more than the serpent could tolerate. Это было слишком для змея. Gradually, Kaliya was reduced to struggling for his very life. И постепенно Калия стал умирать. Его стало тошнить. And he breathed fire. Тошнило его огнем. While vomiting poison, Kaliya became free from his sins. Изрыгая из себя яд, Калия освобождался от своих грехов. And then he started to vomit blood. А потом его стало тошнить кровью. Feeling completely exhausted. Он чувствовал, что теряет силы. He struggled for his very life. Он боролся за жизнь. But still, he angrily raised one last hood to kill the Lord. И уже будучи на грани от смерти, он поднимает последнюю голову, чтобы убить Господа. And the Lord immediately captured that hood and subdued it by kicking and dancing on it. И Господь наносит поражение последней голове, танцуя на ней. Kaliya started to realize his defeat. Калия начинает понимать, что он побежден. Realization. Он думал. This young boy is 1,000 times more powerful than my most powerful enemy, Garuda. Этот мальчик в 1000 раз более могуществен, чем мой самый страшный и могучий враг Гаруда. He is defeating me. Он наносит мне поражение. He must be that very person of whom my wife spoke to me about. Наверное, это тот, о ком мне рассказывали мои жены. He must be that very person to whom my wife recommended I surrender. Это, наверное, тот, кому советовали мне предаться мои жены. Therefore, he must be Верховная личность Бога. Наверное, это да, Supreme Personality. Taking the role of my guru, he has placed his feet on my head. Взяв на себя роль моего гуру, он поместил свои стопы на мои головы. And by displaying his extraordinary power, he has made me realize what a fool I am to think that I am God. Проявив свое необычное могущество, он показал всем, какой же я был глупец, думая, что сам является господином всего. Now I will take shelter of him. Теперь я приму прибежище его стоп. Envy, the sharpest. Kaliya represents envy, cruelty,
maliciousness, Калия олицетворяет собой зависть. envy is a powerful anartha. Envy, crookedness. Сильный анарта. Это сильная анарха, зависти, хитрости, жестокости. And it is a combination of lust, anger, greed, pride, and illusion, all rolled up. Зависть представляет собой смесь вожделения, гнева, иллюзий, основных 5 грехов. One must give up any feelings of envy. Необходимо расстаться с малейшими проявлениями зависти. To do so is very important to make progress on the spiritual path. Это очень важно, чтобы достичь хоть какого-то прогресса на духовном пути. We feel envy when we're not satisfied and see someone else who has more fame, power, opulence, or attraction than us. Когда мы недовольны жизнью и видим кого-то, кто более славен, богат или известен, чем мы, кто более силен или привлекателен. Anytime we feel envy, it means we are not Krishna conscious. И каждый раз, когда мы испытываем подобные чувства зависти, значит, мы не находимся в сознании Кришны. If we are Krishna conscious, we will feel satisfied and happy, even if we do not have so much. Даже если мы не такие красивые, богатые и так далее, но находимся в сознании Кришны, мы не будем испытывать зависть. Мы будем удовлетворенными и счастливыми. И поэтому it will not be disturbing to see someone with greater opulence. Преданный Кришне, тот, кто сознает Кришны, он не приходит в беспокойство, когда видит кого-то, кто более красив, умен, силен и так далее. We should concentrate on our own devotional service, not on the business of others. Мы должны не совать свой нос в жизни других, а сосредоточиться на своем преданном служении. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Ядрича лавасантушто дванватито вимапсадха». One who is satisfied with gain, which comes naturally, is free from duality and does not envy. Кришна говорит в Бхагавад-гите: тот, кто радуется всему, что приходит естественным образом, свободен от двойственности. Kali represents such anarthas. Калия олицетворяет подобные анархи. And Krishna was purifying him by dancing on his hoods. И Кришна очистил его своим танцем на головах змея. Kali had previously received the seed of bhakti from his wives. А Калия в свое время получил семя бхакти от жен своих. But it did not sprout due to his offenses. Но семя это не прорастало, поскольку он носил множественные оскорбления. But by the touch of Krishna's lotus feet, those offenses were neutralized. Но Кришна нейтрализовал эти оскорбления, дотронувшись до него своими лотосными стопами. And the seed of devotion began to sprout. И семя преданности начало прорастать. Thus, Krishna kindly left his footprints on Kaliya's heads. Таким образом, Кришна милостиво оставил отпечатки своих стоп на головах Калии. Those footprints were marked with the bow, fish. На этих отпечатках стоп можно видеть рыбу, лук, flag, disc, conch, раковину, lotus, флаг, лотос, umbrella, зонтик, thunderbolt, молния and so on. И другие символы. Thus, Kaliya received a unique stamp on his head, as if to indicate, purified by Lord Krishna, bona fide. Таким образом, Калия получил уникальную печать на своих головах, как бы говорящую о том, очищена Кришной, авторитетно. Авторитетно, да.
Nagapatni. Kalia's wives, known as the Nagapatnis, жены Калии, известные как Нагапатни, were already exalted devotees of Lord Krishna. Были возвышенными преданными Господа Кришны. At first, the Nagapatnis considered that Kalia's defeat is not such a tragedy because, after all, Kaliya is an atheistic demon. Поначалу они подумали, что поражение Калии не является трагедией, поскольку в конце концов он всего лишь атеистичный демон. They thought, if this atheist is killed by the Lord's punishment, да будет так. Подумали они. As widows, we will fully engage in Krishna's service. И поскольку мы станем вдовами, то мы можем себя полностью посвятить служению Кришне. And then the wives started observing symptoms that Kali's attitude was changing. И постепенно, глядя за происходящим, жены Калии стали понимать, что что-то в нем меняется. He was becoming humble. Он становился более смиренным. Regretful. Remorseful. Тем, кто сожалеет о своих дурных деяниях. Knowing him intimately, they could judge his mentality from his body language
and facial expressions. Поскольку они знали его достаточно близко, они могли судить об изменениях в нем по языку его тела и по выражению его лиц. Thus they understood that he had taken shelter of the Lord within his mind. И поэтому они поняли, что в своем уме он принял прибежище в Господе. Kali's wives thought, just see how fortunate we are. Our husband is becoming a Vaishnava. Жены Калии заговорили: посмотрите, какие же мы счастливые, наш муж становится вайшнавом. Now we must try to save him. А теперь мы должны попытаться спасти его. And Nagapatis felt affection for their repentant husband and severe distress because of his miserable position. Нагапатни стали чувствовать сострадание к своему раскаявшемуся мужу и к той ситуации, к тому положению, в котором он находился. And so they came forward to offer their obeisances to the Lord. Они вышли вперед, чтобы поклониться Господу. Laying their bodies flat on the ground. Они Before легли the Lord. на землю перед Господом. They had heard of the Lord's compassion. Они слышали о сострадании Господа. And they tried to invoke it И они by coming before the Lord with their children. Они решили сыграть на сострадании Господа и вышли вместе со своими маленькими детьми на руках. And they placed their children down before the Lord. И они положили своих детей на землю перед Господом. They realized that Kaliya required special mercy. Они понимали, что милость, которую должен проявить Господь Калии, это должна быть особая милость. Especially in this circumstance, В особенности сложившейся ситуации, wherein the Lord was severely beating him with the kicks of his heels. в момент, когда Господь жестоко избивал Калию. Therefore, they tried to soften the Lord's heart. И поэтому они решили смягчить сердце Господа. Then the Nagapatnis began to pray. Нагапатни начали свою молитву. The respected Sridhar Swami observes three themes in their prayers. Многоуважаемый Шридхар Госвами отмечает три основные темы, затронутые в их молитвах. They pray. The first theme Первая тема. is that everything the Lord performs is perfect. А все, что делает Господь, совершенно. They pray, our husband surely deserves your punishment. Конечно же, наш муж заслужил твоего наказания, You always perform the correct action. поскольку все, что ты делаешь, верно по сути. Actually, everything you do is all auspicious. И все, что ты делаешь, благоприятно. We agree with your actions Мы согласны с твоими действиями. because whatever you do is for the benefit of others. Ты делаешь все для блага других живых существ. Our husband is fortunate to get the dust from your lotus feet on his head. Как же повезло нашему мужу, что пыль с твоих лотосных стоп попадет на его голову, Which even Lakshmi finds difficult to achieve. Даже Лакшми не снилось это. In this way, by acknowledging his punishment as just, the wives appeased the Lord's anger. И признав это наказание как проявление справедливости, Нагапатни усмирили гнев Господа. Then they began to praise him and offer him obeisances. А потом они стали прославлять его, предлагая ему свои поклоны. You are the Supreme Lord, the Supreme Controller, the Master of the universe, and all the modes of material nature. Верховный Господь, Верховный Контролирующий, Господин Вселенной и Господин гун, материальных гун. You are the author and source of all of the Vedas. Ты источник, ты автор и источник всех вед. You are above the modes of nature, but yet you are their prime mover.
ты вне гун материальной природы, но повелеваешь ими. Moreover, all the modes of nature come from you. Более того, все качества этой природы, все гуны природы исходят из тебя. It is you who awaken certain natures within certain bodies. Именно ты пробуждаешь определенную природу в определенных телах. Sattva, Rajas, Iti Tamas. That being true, how can this husband of ours, who is Rajasic, be able to give up his own nature of cruelty? И как же наш муж, который находится под влиянием гуны Раджаса, оставит свою природу коварства? Finally, they pleadingly made their request. И в завершении всего они повторили свою просьбу. Please save our husband. Пожалуйста, спаси нашего мужа. The Nagapatnis very intelligently and perhaps strategically offered these prayers. Их молитвы были очень хорошо продуманы стратегически. They uttered these prayers in plaintive, choked voices, crying for the Lord's mercy. Они произнесли эти молитвы дрожащим голосом, плача и взывая милости Господа. Therefore, Lord Krishna felt compassion for these ladies. Господь Кришна почувствовал сострадание к женщинам. Merciful to women. Кришна вообще милостив к женщинам. Srila Sanatana Goswami Pad comments that the Supreme Lord became especially satisfied by the Nagapatni's prayers. И Шрила Санатана Госвами Пад комментирует, что эти молитвы доставили особое удовольствие Господу. He says this because it is the Lord, in the Lord's advent of Krishna, He generally shows His special mercy to women who are suitable candidates for it. Потому что в своем облике Кришны Господь проявляет особую милость к женщинам, которые являются особенными получателями этой милости. When the Supreme Lord descends to the earth as Sri Krishna, the original form of God, Swayamrupa, He is extremely merciful. Когда Господь приходит на землю, как Шри Кришна, изначальный Господь, то Он проявляет особую милость. And He is especially merciful to women. И еще более особую милость к женщинам. We see that when Krishna was just a small baby, He was very merciful to Putana. Мы помним, что когда Кришна был маленьким ребенком, Он проявил особую милость Путане. Putana tried to kill him, but the Lord gave her the supreme liberation of Goloka Vrindavan. Путана хотела убить Кришну, но Господь дал ей высшее освобождение Галоки Вриндавана. He was also very merciful to the elder Brijabasi ladies by taking the form of their sons during the Brahma Vimohan Leela. Кришна также был очень милостив к старшим женщинам Бриджабаси, приняв облик их сыновей во время Брахма Вимохана Лилы. He was very merciful to the young gopis by stealing their clothes and performing the rasa dance. Он был очень милостив по отношению к юным гопи, украв их одежду и танцевав с ним танец раса. He was also merciful to the Yagyapatnis, the wives of the Brahmins. Также он проявил свою милость по отношению к Ягьяпатни, женам браманов. And later to Kubja by satisfying and purifying her. И позже по отношению к Куджи, доставив ей удовольствие и очистив ее. And to the daughters of the kings by marrying 16,000 of them. А также он проявил свою милость к царицам, женившись на 16 тысячах. Throughout his entire life, he was always very merciful to him, Вся его to his жизнь female devotees. показывает его безграничную милость к женщинам, к его преданным. The Bhagavatam declares that the Supreme Lord's activities are adbhuta karmana, wonderful activities. И Бхагаватам называет деятельность Господа Бхута Караном или чудесной деятельностью. Lord Krishna simultaneously
saved the living entities from Kaliya and saved Kaliya from Garuda. Одновременно Господь Кришна спас жителей ближайших деревень от Калии и Калию от Гаруды. He saved the committer of the violence and the victims of the violence. Он спас и агрессора, и жертву. He was so much affected by the plaintive prayers of the Nagapatnis that he relinquished Kaliya's offenses to Garuda, who is very dear to him. Он был настолько тронут молитвами жен Калии, что он простил оскорбления Калии, нанесенные Гаруде, его дорогому преданному. And he forgave Kaliya's offenses to the Brijabasis who are most dear to him. Более того, он простил оскорбления Калии, нанесенные Бриджабасе, тем, кто дорог ему больше всех. Kaliya had offended all of these devotees, but Krishna forgave him of these offenses because of his Nagapatni's prayers. Калия оскорбил всех упомянутых преданных, но Кришна простил ему все только благодаря молитвам его жен. The Nagapatnis were pure, and they pleadingly prayed to him with such love that Lord Krishna forgave Kaliya from his offenses to his devotees. This is very rare. Нагапатни были настолько чисты, и молитвы их были настолько откровенны, что Кришна простил Калию за все эти оскорбления. Подобные происходят очень редко. Это очень редко. When Durvasa Muni offended Ambarish Maharaj and approached Lord Narayan searching for forgiveness and begging for help, Lord Narayan said, I cannot help you. You have to take mercy from Ambarish, my devotee. Когда Дурваса Муни оскорбил Амбариша Махараджа и обратился к Господу Нараяне, чтобы тот простил ему эти оскорбления, Господь Нараян сказал: я не в силах тебе простить эти оскорбления, проси прощения сам у Амбариша, моего дорогого преданного. I cannot help you, Durvasa, не могу помочь Дурваса, I am bound by my devotees. поскольку я связан своими преданными, я нахожусь под влиянием своих преданных. Если ты хочешь спастись от чакры, которая тебя преследует, обратись к Амбаришу и проси его о прощении. But here, in this lila, we see that Krishna directly forgave Kaliya of his offenses, even to the Brijabasis, because of Kaliya's wives. Но в этой лиле мы видим, что Кришна сам непосредственно прощает Калии оскорбления Бриджабаси только благодаря этой молитве жен. Thus he was very merciful to them. То есть это показывает, насколько он милостив к ним.
please save our husband. Пожалуйста, спаси нашего мужа. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, however, comments that before agreeing to their proposal, Krishna said to the Nagapatnis, Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что до того, как пойти навстречу женам Калии, Кришна сказал, обращаясь к ним: when a medicine is properly applied, the disease goes away. Когда лекарство принимается должным образом, болезнь уходит. But in this case, in order to drive away the last traces of the disease, но в данном случае, чтобы излечить остатки болезни, I still need to apply 7 or 8 kicks of my heel. Мне еще надо 7-8 раз пнуть его. Therefore, give your permission for these remaining applications. Поэтому, пожалуйста, разрешите мне довести лечение до конца. The Nagapatnis replied, Нагапатни ответили: the remaining traces of its contamination should be destroyed simply by granting the nectar of your mercy. А остатки его болезни должны быть излечены только благодаря твоей милости. Not by making him drink the bitter poison of more punishment. А не тем, что он будет пить горькое лекарство продолжающегося наказания. Please, he is about to give up his life. Пожалуйста, он на грани смерти. Krishna asked, what does it matter if he dies? Кришна сказал, а если даже умрет, то что такого? He has a snake body. What's the use? Он же в теле змеи. What can he do with a snake body anyway? Что с этим телом вообще можно хорошего It сделать? is better if he obtains the body of my devotee. Лучше бы он принял тело моего преданного. The Nagapatnis countered. Нагапатни возразили: But he is now just becoming a Vaishnava. но он становится преданным на глазах. Therefore, this very Kaliya has become just as dear to us as our own life. И этот самый Калия становится настолько дорог нам, как дорога нам наша жизнь. Besides, if we attractive ladies become widows, then some other sinful serpent will forcibly impose his lusty intentions upon us. Если он умрет и оставит нас вдовами, то мы, как красивые женщины, сможем явиться привлекательной добычей для какого-нибудь другого завистливого змея. Furthermore, более того, it is especially befitting for you to forgive a foolish person. Для тебя было бы достойным простить глупца. Our husband is qualified to be forgiven because he is foolish and ignorant. Муж достоин прощения, поскольку он глуп и невежествен. Having been punished, he has learned his lesson. Будучи наказанным, он уже извлек урок. But if he again offends your devotees, then you are not obliged to forgive him. Но если он еще раз оскорбит твоих преданных, то ты не обязан прощать его. Smiling sweetly, Krishna agreed. С сладкой улыбкой на устах Кришна согласился. Don't fear. Не бойтесь. Although I am very angry, your sweet appeal has satisfied me. Несмотря на то, что я очень сильно разозлен, ваши просьбы успокоили меня. As a monsoon rain extinguishes a forest fire, your pleasing prayers have removed my anger. Как дождь тушит лесной пожар, так и ваши молитвы успокоили мой гнев. Therefore, I will spare his life. Поэтому я оставлю его жить. I'll give you your husband. Я оставлю вас с мужем. But you must carry out my order. Но вы должны исполнить мое наставление, мой приказ. Nagapatni said, yes, we will follow your order. We are your maidservants. Нагапатни сказали, конечно же, мы исполним твой приказ, поскольку мы твои служанки. Anyone who faithfully follows your order becomes free from all fear. А любой, кто исполняет твой приказ, становится бесстрашным.
So please tell us now what Пожалуйста, we should скажи do. нам, что нам делать. Krishna jumped down from Kaliya's hoods and stood before him and his wives. Кришна спрыгнул с голов Калии и встал перед ним и его женами. One might question, Возникает вопрос, how could Krishna be standing in the water? как Кришна мог стоять на воде? The answer is that he could, of course, stand in the water if he so desired, because he is God. Простой, что он мог стоять на воде, если он хотел того, он же Бог. But according to both Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Но согласно Шриле Дживе Госвами и Шриле Вишванатха Чакраварти Такуру, they were all on an island in the middle of the lake. все действие происходило на острове посреди озера. The word bhuvi, mentioned in the Bhagavatam 10:16-32, В 10-й песне 16 главе 32 стихе упоминается слово «буви», indicates that the Nagapanis had bowed down on the ground before offering their prayers to Lord Krishna. где четко говорится, что нагапатни в поклоне легли на землю перед Кришной. Bhuvi means zemlu. Буви это означает земля. Kaliya then began offering prayers to the Lord. Затем Калия стал возносить свои молитвы Господу. Kaliya was, however, still somewhat bewildered and dizzy. У Калии кружилась голова, и он как-то был немножко не в себе. From Krishna's kicks in his head. После ударов по головам. And anyway, he was not accustomed to make offering prayers И in any case. до этого он не очень часто молился. Therefore, he, being unable to compose his original prayer, simply repeated some prayers that he heard his wives offer to the Lord. И он составил свою молитву, повторяя по большей части то, что он слышал от своих жен, когда они молились Кришне. Krishna ensured that Kaliya understood the absolute necessity of their leaving Braja as soon as possible. А Кришна старался убедиться в том, что Калия понимает неотложную необходимость ему покинуть Брадж со всем своим семейством как можно быстрее. Because after offering prayers, Kali might have thought that, well, maybe Krishna will just let me stay here. Потому что после того, как он вознес свои молитвы, Калия мог подумать, ну хорошо, теперь я могу остаться здесь. No, you must go back to the ocean. Но Кришна You сказал, cannot remain here. Нет. Go back to the ocean immediately. возвращайся обратно в море, не оставайся. Accompanied by your wives and children. Возьми с собой жен и Cello. детей. Давай. Cello. Let this river be enjoyed by the cows and cowherd man. Пускай эта река приносит радость коровам и пастухам. This area will become a holy place for pilgrims to bathe, pray, and worship me. Это место станет местом паломничества и омовения. Who has been to this holy place on the river? Кто был на этом святом месте на реке? Yeah. Хорошо. But if you stay here, then they cannot do this. Но, Калия, если ты останешься здесь, то это место не станет таким местом паломничества. Due to fear of Garuda, you left Ramanaka Island and came here. В страхе ты бежал от Гаруды с острова Раманака и принял прибежище здесь. But because you now carry my footprints on your head, Garuda will no longer try to eat you. Но поскольку ты несешь отпечаток моих стоп на своих головах, Гаруда больше не покусится на твою жизнь. Rather, he will feel blessed to see them. Но он почтет за честь увидеть эти отпечатки. You need not fear him any longer. Больше не бойся его. Shri Krishna commanded Kaliya to leave along with all of his wives and children. Кришна приказал Калии покинуть это место вместе с всем своим One семейством. might wonder, Можно задаться вопросом,
But surely it must have been understood that if Kaliya leaves, he will go with his wives and children. Естественно, если Калия уйдет из этого места, он уйдет вместе со своей женами и детьми. Why then did Krishna tell him specifically to do so? Почему Кришна заострил внимание именно на этом? Our acharyas explain Ачарьи объясняют, that Krishna considered that Kaliya will be in the association of these pure devotees, the Nagapatnis. Therefore, he will also attain pure love of God. Кришна подчеркивает именно этот момент, поскольку Калии нужно было это общение чистых преданных Господа, чтобы обрести любовь к Богу. Afterwards, all of them worship Lord Krishna by offering an arti. И в конечном итоге все они поклонялись Господу Кришне, предлагая ему арати. They offered garments and jewels and lotus flower garland, and they smeared sandalwood paste on his forehead, or on his body. Они предложили Кришне одежды, драгоценные камни, умастили его тело сандаловой пастой и предложили ему цветочные гирлянды. Kaliya said, "O Lord, although I am the most sinful creature, still you have offered me the greatest mercy throughout all of the material and spiritual worlds." В довершении всего Калия сказал: Господь, несмотря на то, что я самый низкий из существующих обитателей этой вселенной, Ты дал мне самое большое благо, которое только возможно. You have left the prints of your feet on my head, and nobody else has this. Оставил отпечаток своих стоп на моих головах. I am the only person who possesses the Я единственный divine marks. из живущих, кто может похвастаться этими божественными отпечатками. Now my wives and I will decorate your beautiful form with chandan, because your body was burned by my poison. А теперь я и мои жены, мы умастим твое тело чанданой, охладим его, поскольку оно было обожжено моим ядом. Krishna said, "But that will take some time." Кришна сказал: но это же займет какое-то время. Kaliya said, "So please sit down for a moment and allow us to worship." И Калия сказал: пожалуйста, присядь и позволь нам поклониться тебе таким образом. Lord Krishna was pleased by their worship, and so Kaliya and his wives attained the Lord's mercy. А Господь Кришна был доволен этим поклонением, и таким образом Калия и его жены обрели милость Кришны. And by the way, when they offered Krishna jewels from their treasury, they unknowingly offered him the famous Kaustuba gem. И более того, когда они передали Кришне в дар драгоценные камни из своих сокровищниц, сами того не зная, они передали ему камень Каустубы. Who has heard of Kaustuba? Кто слышал об этом камне? Raise your hand. Поднимите, пожалуйста, руки. This gem is a reddish jewel engraved with a cat's form, normally found on the Lord's chest. Это драгоценный камень красного цвета, на котором выгравировано изображение теленка, и находится он на груди Господа. It was lost in the coils of Kaliya during the fight to create some excitement. Этот камень находился в кольцах, которыми обвивал Калия Кришну, и придавал некий особый вкус. Krishna arranged that this jewel enter into Kaliya's treasury. Кришна устроил так, что этот камень, он запутался во время сражения в кольцах Калии и попал в сокровищницу He Калии. made the jewel invisible, and it somehow got into Кришна Kaliya's treasury. сделал этот драгоценный камень невидимым, таким образом он попал в сокровищницу Калии. Being pleased with Kaliya, Krishna placed his lotus hand on Kaliya's head and removed all of his pain.
Кришна остался доволен Калией, он поместил свои лотосные ладони на голову Калии и обезболил его. Kaliya humbly said, "Oh my Lord, Смиренно Калия сказал: «О мой Господь, O Garuda Dvaja, о Гаруда Дваджа, I have now become the servant of Garuda, who is my elder brother." теперь я стал слугой Гаруды, который является моим старшим братом». Yeah, you didn't know that Garuda is his brother, actually. То есть на самом деле Гаруда является его Vedanta is their mother. братом, поскольку они оба сыновья Винаты. If you read the Adi Parva of the Mahabharata, you will see the story. Всю эту историю вы можете найти в Ади Парве Махабхараты. If by chance Garuda is not present to carry you, если же будет какой-то момент, и Гаруда не сможет тебя прокатить, and you want to go to a distant place, а ты захочешь куда-то путешествовать, then just remember me просто вспомни обо мне. as your personal carrier, and I just remember me as your personal carrier. Просто вспомни обо мне, что я могу быть твоим транспортом. And in the blink of an eye, I will instantly appear, even from millions of yojanas away. Не успеешь ты моргнуть и глазом, как я появлюсь, даже будучи на расстоянии миллиона йоджин от тебя. So the Puranas state that in some different kalpas, when Kamsa orders Krishna to come to Mathura, he rides on Kaliya instead of Akura's chariot. А в определенные кальпы, когда Камса зовет Кришну, чтобы тот приехал в Мадхуру, он приезжает туда на Калии, а не на колеснице Акруры. So, see, Kaliya is Krishna's carrier, just like Garuda. То есть Калия, подобно Гаруде, выступает как такой транспорт для Кришны. So, someone might wonder, how could such a vicious serpent receive such special blessings and divine insignia from the lotus feet of the Lord? Можно удивиться, как такой злокозненный змей получил такое благо и божественную подпись на своих головах. What pious acts had he performed to deserve such a fate? Какие же он благочестивые действия совершил в прошлом, чтобы заслужить такой судьбы? Who was this Kaliya serpent? Да и вообще, кто это такой? Kaliya's last life. В прошлой жизни. In his last life, Kaliya was a great sage named Vedashira Muni. А Калия был великим мудрецом, по имени которого звали Ведашира Муни. And Vedashira Muni had gone to the Vindhya hills to find some like ashram or cave to do his austerities and meditation. Он отправился в горы или в холмы Видья, чтобы найти себе там, так сказать, ашрам для медитации. At that time, another sage came named Ashvashira Muni. Vedashira and Ashvashira. Другой мудрец по имени Ашвашира Муни в это время тоже был там. And Vedashira became angry at Ashvashira. Said, "Why are you coming to my ashram? Are there no other places to perform austerities? I'm already here. Why don't you go to another place?" Ведашира разозлился на Ашваширу и сказал: "Зачем ты пришел в мой ашрам? Неужели так мало места кругом для аскез?" Ashvashira angrily replied, Ашвашира ответил соответствующим образом: "O best of sages, this place belongs to Mahavishnu, not to you. О, лучший из мудрецов, это место принадлежит Махавишну, а не тебе.
before you there were other sages meditating here, and after you leave there will be more people coming here. This is not your place. До того, как ты сюда пришел, здесь жили другие мудрецы и медитировали. Когда ты отсюда уйдешь, здесь будут жить новые мудрецы. Это не твое место. Didn't belong to any of those people. Это вообще место не принадлежит никому. And you're getting angry and speaking to me like a snake, therefore I curse you. А ты говоришь... Будь snake. Become a snake. Ты произносишь злые слова и злишься подобно змее, поэтому я тебя проклинаю, стань змеем. What? You curse me to become a snake just because I became a little angry? И Ведашира сказал, что ты проклинаешь меня стать змеем, я немножечко разозлился всего лишь. You're simply wandering here and there, looking for sense gratification like a crow. So I curse you also. Become a crow. Ты шляешься там и сям, просто ища какое-то чувственное наслаждение, как ворона. Ну стань вороной. And live in Voronezh. И живи в Воронеже. At that moment, Lord Vishnu appeared И в тот самый момент появился Господь Вишну. and spoke with a loving smile on his face. И с улыбкой любви на своих устах он заговорил. He said to these two sages, said, just as a person doesn't favor his right arm over his left arm, also similarly, I do not feel more favored towards one of you. You are both equally dear to me. Господь, обратившись к ним, сказал, что так же, как человек не отдает предпочтение своей левой руке или правой руке, я отношусь к вам совершенно одинаково. I can make my own words false, but I do not wish the words of my devotees to be false. Я допускаю превратить свои слова в ложь, но я не могу, чтобы лживыми стали слова моих преданных. That is my vow. Таков мой обет. So now that you have been cursed, O Vedashira, И поэтому, you must become a snake. ты был проклят и должен воплотиться как змей. But don't worry. Но не беспокойся. I will place my footprints on your head and save you from Garuda. Я отпечатаю свою стопу на твоих головах и спасу тебя от Гаруда. And my dear Ashashira, И, дорогой мой you have Ашашира, been cursed to become a crow. ты проклят So стать you вороной. must accept the form of a crow Придется принять это тело and live in Voronezh. и жить в Воронеже. But please, do not lament. Но не грусти. Your transcendental knowledge will always increase more and more. Твое трансцендентное знание будет постоянно увеличиваться. And you will be aware of past, present and future. Ты будешь знать прошлое, настоящее и будущее. You will also attain yoga siddhis, И также обретешь йога-сидхи, mystical powers from yoga. мистические могущества, которые дарует йога. Then the Lord disappeared. И Господь исчез. So Ashwashir became the famous crow, Bhushanda, found in the Ramayana. И Ашашира стал знаменитым вороном или вороной Ушанда, который упоминается в Рамайне. And Vedashir took birth as Kaliya from one of the many daughters of Daksha by Kashyapa in the Chakshusha Manvantara. А Ведашир родился как Калия от одной из множественных дочерей Дакши и Кашьяпы в одну из... Не зевайте, я проклинаю вас стать змеей и вороной. So Ananta Shesh was also born of the same daughter of Daksha. Ананта Шеша был рожден той же дочерью Дакши. Her name was the daughter of Daksha Kadru. So Ananta Shesh and Kaliya are brothers.
дочь So their mother is Kadru, actually. звали не Вината, как мы раньше сказали, ее звали Кадру. То есть это, они были рождены оба Кадру, и поэтому были братьями и Калия, и Гаруда. Lord Brahma had given them Patalaloka and the other lower planets to reside in. И Господь Брахма дал им Паталалоку, предоставил им Паталалоку и другие низшие планеты, чтобы они могли But he жить. also allowed them to come to the earth. Но также разрешил им прилетать на землю. That means the snakes. Змеям. Therefore, Kaliya was residing at Жить на земле. Ramanaka Island. Жить на земле, поэтому Калия жил на острове Раманака. Okay, now we have just one more small part left. Нам остался небольшой кусочек. Don't feel impatient.
Krishna returns to meet the Vrijabasis. Кришна возвращается к Вриджабасе. Krishna came out of the lake in a very special way. Кришна вышел из озера по-особенному. Wearing garlands, fine fresh garments, jewels and gold. Он был одет в красивые новые одежды, украшен драгоценностями, цветочными гирляндами и золотом. Krishna returned back to the shore where all of his friends and relatives were waiting. Кришна возвратился на берег, где его ждали друзья и родственники. It seemed as if he was walking on the water. И создавалось ощущение, что он идет по воде. He had walked, but actually the heads of all of Kalia's subordinate snakes were putting their heads up so Krishna could walk on their heads back to the shore. Но на самом деле Кришна шел по головам, которые возвышались над водой, головы подчиненных Калии, такую дорожку ему сделали. This was on Kalia's order. Это было сделано по приказу Калии. In this way, Krishna could walk over the water without getting wet. То есть Кришна пошел по воде, не намочив стоп. With a pure loving heart, Krishna paid obeisances to his parents and all the Vrijabasis. Выражая свою чистую любовь, Кришна поклонился своим родителям и всем Вриджабасе. Krishna's young coward friends regained their full senses like a dying person regaining his very life. Друзья Кришны вернулись к чувствам, как умирающий человек возвращается к жизни. They all stood up Они все встали and ran to embrace Krishna. и побежали, чтобы обнять Кришну. And Krishna warmly embraced each of them. И Кришна обнял каждого из них. Then Yashoda, Rohini, Nanda, and all the others ran up to their dear son Krishna. Затем Яшода, Рахини, Нанда и другие побежали к своему дорогому сыну, чтобы обнять его. Yashoda Rani exclaimed, "Oh, my son has been saved!" Яшода Рани воскликнула: «Мой сын спасен!» Her voice was choking with love. И при этом ее голос дрожал от любви. Rohini and Yashoda's other close friends stood behind her in the circle. Рахини и другие ее близкие подруги стояли близко, неподалеку. Nanda Baba stood patiently behind Rohini. Нанда Баба стоял терпеливо около Рахини, за Рахини. But then, due to an overwhelming and loving desire to meet his son, he abandoned his usual gravity and hastily made his way through the group of women. Но не сдержав в себе чувство сильной любви к своему сыну, он преодолел силу притяжения и протиснулся сквозь толпу женщин. The young girls of Braja, such as Shriradhika, cast sidelong glances toward their beloved from a distance. Юные девушки Враджа, включая Радхику, обращали свой взор на Кришну издалека. Whereas Balaram embraced his infallible brother, laughed and said, "You have done just the right thing." В то время как Баларам обнял своего любимого брата, посмеялся и сказал: «Ты сделал все как надо». Although well aware of Krishna's great strength, Balaram lifted Krishna up on his lap and repeatedly looked at him to see if he had any injuries from fighting Kaliya. Зная всю силу своего брата, тем не менее Баларам поднял его на руки и осмотрел его, не осталось ли каких-то ран или повреждений у него от этого сражения с Калией. The innocent cows encircled Krishna and looked at him for a long time with eyes full of tears. Невинные коровы окружили Кришну и смотрели на него глазами, переполненными слез. While smelling the pleasing fragrance of Krishna's body,
the cows felt overwhelmed and joyfully licked him. Вдыхая приятный аромат тела Кришны, коровы... Я понял. В общем, они лизнули его, да, с помощью каких-то чувств любви. It seemed that the cows were inquiring about Krishna's welfare by mooing with choked voices. Взывая благо Кришны, коровы замычали. All the respectable brahmanas headed by Bhaguri Muni and their wives came forward to meet Goparaj Nanda. Уважаемые браманы под предводительством Бхагури Муни и его жены вышли встретить Гопараджа. They said, "Your son was in Kali's grasp, but by the will of providence he is now free." Обратившись к Нанде, они сказали, твой сын был в опасности, но по воле провидения он сейчас освобожден. Then the brahmanas advised Nanda, И затем они дали ему совет. to ensure that your son will remain free from danger, you should give something in charity to the brahmanas. Чтобы на будущее быть уверенным, что твой сын избежит опасности, ты должен дать какое-то пожертвование браманам. So this is a very old tradition in Vrindavan. Это древняя вриндаванская традиция. Nanda Maharaj then happily offered them gifts of cows and gold. Счастливый Нанда Махарадж принес им в дар коров и золото. Meanwhile, having regained her dear son, Mother Yashoda was tightly embracing Krishna on her lap and crying. Прервав разлуку с своим любимым сыном, мама Яшода заключила его в объятия и взяла на руки, showering him with tears of love. поливая его слезами любви. She could not do this before because there were too many people around. До этого она не могла себе позволить подобное, поскольку было слишком много людей вокруг. Krishna relaxed on the riverbank, enjoying with his friends. Кришна вернулся на берег реки, наслаждаясь обществом своих друзей. The Vrijabasis were so thrilled to get back their beloved Krishna that they did not want to return home. Vrijabaси были так рады возвращению Кришны, что они не хотели сами возвращаться в свои дома. They wanted to stay with Krishna on the bank of the Jamuna so that they could continuously see him. Они хотели оставаться с Кришной на берегу Ямуны, чтобы видеть его беспрерывно. The ladies and young girls became ecstatic to again see the beautiful form of Krishna, which is more elegant than a monsoon cloud. Женщины и девушки были настолько рады вновь видеть красивый облик Кришны, который более прекрасен, чем облако. By gazing at him, the gopis felt relief from their separation. Видя его, гопи освободились от чувства разлуки. Seeing the sun setting, Nanda Baba announced, "It is almost night." Видя закат солнца, Нанда Баба объявил, уже темнеет, уже... My glorious son has restored the purity of this lake by removing its fiery poison. Мой славный сын вернул славу этому озеру, изгнав из него ядовитое чудовище. So let us spend the night here at this auspicious place. Давайте переночуем здесь, в этом особенном месте. On hearing his words, everyone felt happy. И услышав эти слова, все были счастливы. And they decided to spend the night near the river. И они решили переночевать на берегу реки. The Vrijabasis gazed upon beautiful Krishna with unblinking eyes. Бриджабаси смотрели на Кришну, не мигая. And they said, "Yes, let us rest here tonight." И они сказали, согласившись, давайте здесь переночуем.
Kali is gone. But if he comes back to take revenge, then all of us can fight him with clubs. We'll beat him. Калия ушел, но если он вернется, чтобы взять реванш, мы все, вооружившись палками, и забьем его. They all went to a nearby place along the bank of the Yamuna. И, следуя вдоль берега Ямуны, они отправились в какой-то... Vrijabhasi surrounded Krishna by 5 circles for his protection. Кришна был окружен Бриджабаси 5 кругов они его окружили для защиты. Nearest him, in the first circle, was Nanda Baba and his friends. В круге первом были Нанда Баба и его друзья. And near to them, Yashoda and the cowherd boys. А рядом с ними Ешода и пастушки. The young girls stood safely behind their mothers. Девушки стояли за своими матерями в безопасности. And the married girls remained near their mothers-in-law, all in the first circle. А замужние девушки стояли за своими свекровями, и все они находились в первом круге. The husbands of the gopis formed the second circle. А мужья гопи сформировали второй круг. The men in the third circle protected everyone with bows and arrows. Люди из третьего круга защищали всех при помощи луков и стрел. Cows and calves comprised the fourth circle. Четвертый круг состоял из коров и телят. And Braja's chivalrous soldiers formed the fifth circle. И бесстрашные солдаты Браджи сформировали пятый круг. These 5 circles formed a vyuha around Krishna. И эти 5 кругов сформировали вьюху вокруг Кришны. These residents of Vrindavan spent half the night discussing the beauty of Krishna and his magnificent victory over Kaliya. Полночи они провели, обсуждая красоту Кришны и его удивительную победу над Калией. In other words, they didn't sleep. Другими словами, им не спалось. Being weak from hunger, thirst, and fatigue, they laid down along with their cows and gradually went to sleep. Уставшие, голодные и испытывающие жажду, они постепенно прилегли и уснули. After they fell asleep, a sweet time arrived. Как только они уснули, настало сладостное время. In the quiet hours of the night, the chakora-like eyes of the gopis derived full satisfaction from lovingly gazing upon the moonlight face of Krishna Chandra. И подобные птицам Чакора глаза гопи насладились полностью насладились лунным светом лица Кришны. The desire sprout, which Radha and Krishna kept hidden, now burst forth due to the unusual opportunity. И необычная возможность позволила прорастать тому желанию, которое Рада и Кришна тщательно прятали. That's like flower of desire. Так прорастают цветы желания. Yeah. Eager to meet, Radha and Krishna extended their necks in anticipation. Не в силах дождаться встречи, Рада и Кришна тянули друг к другу свои шеи. With their eyes locked in enchantment, they sported with each other through romantic glances. Они общались друг с другом посредством романтических взглядов. The lotuses of their eyes intertwined in the lake of their youthful love. Лотосы их глаз переплелись в озере любви. As the curtain of darkness fell, the rising love between Radha and Krishna appeared as Cupid to envelop them. С тем, как опустился занавес тьмы, восходящая любовь пришла как Купидон, чтобы поразить Раду и Кришну. Thus ends Kaliya Damana Lila. Так заканчивается Калия Дамана Лила.
Krishna.